Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah MARA untuk webinar sesi ke-6 program Skor A+ Chemistry SPM 2021 berkenaan tajuk Rate of Reaction yang dianjurkan oleh Unit Kimia bahagian pendidikan menengah MARA. Sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula nanti. Link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya webinar Skor A+ Chemistry SPM 2021 dapat dilaksanakan pada petang ini. Selamat datang kepada penceramah kita yang berbahagia, Cikgu Mimi Syazlina binti Syabi, guru cemerlang kimia dari MRSM Langkawi. Beliau merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman bermula dari tahun beliau berkhidmat iaitu pada tahun 2002 sehinggalah sekarang. Tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Mimi bagi berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Firdaus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening to everyone. Okay, thank you for joining this seminar, webinar, chemistry. Okay, so hari pun petang-petang kan. Okay, so bila petang-petang ni dia punya mood pun macam lain sikit. But tahniah everyone for joining. Because it doesn't matter apa situasi pun, ilmu tetap perlu dituntut. Okay, so hari ni saya nak discuss on topik yang a little bit technical. Okay, a little bit technical. It's not memorizing sangat lah. Okay, so for your information, okay, if you nak score, senang nak score, antara topik yang senang nak score ialah topik ni lah. Okay, which is rate of reaction. Okay, so untuk KSSM, rate of reaction kita belajar masa form 4. So mungkin ada yang dah mahir, mungkin ada separuh mahir, mungkin ada yang kurang mahir. But today we are going to refresh balik tengok, okay, what are the things, the important things yang you should know. Okay, so sebelum kita buat apa-apa, kita kena tahu why we have to do benda tu. Okay, kenapa kena belajar rate of reaction? So what are the importance of rate of reaction? Dan apa jenis soalan yang biasa ditanya dalam exam? Okay, so dari situ you boleh rancang you can plan your study well. Okay, so my suggestion is, kalau jumpa soalan rate of reaction, jawablah. Okay, especially kalau bahagian AC, section B tu boleh pilih. It's better you jawab soalan rate of reaction because easy to score. Okay, dia lebih technical. Okay, so saya sambunglah ya. Okay, so sebelum kita start, okay, saya nak share a few things kat sini. Bukan share lah, I mean kita test our brain. Okay,
Human brain is fantastic. Okay, semua orang tahu. So, apa kata kita test your brain petang ni sebelum kita masuk topik reoration? Okay, so saya bagi masa. Can you read this? I give you 1.5 minutes. Okay, congratulations. Semua orang boleh baca kan? Okay, it shows how great your mind is. Okay, so sebenarnya kalau tak pandai mengeja pun tak apa, tapi boleh baca. Okay, that's how our mind read things. Okay, dia bukan baca A, B, C, D, E, no. Dia baca as one word. Okay, so that's why the most important thing untuk mahir dalam apa saja bidang ialah practicing, because itu cara our brain works. Keep on practicing, selalu benda yang biasa dia nampak dia akan cepat dapat. Okay, that's how the brain works. Okay, so next. Okay, kita try yang ni pula. Okay, you are participating in a race. You overtake the second person. What position are you in? Okay, so rasa-rasa you punya position apa? Okay, let me check your answer. Sama ke tidak? Betul ke tidak? If you answered that you are first, then you are absolutely wrong. Okay, if you overtake the second person, you mesti the second place lah. Okay, so kalau siapa yang jawab you are the first place, maksud dia otak you dah penat. Okay, so tarik nafas. Okay, seduh oksigen banyak-banyak. Okay, minum air, drink plain water. Okay, so that you can refresh your mind. Okay, so cuba tengok yang ni pula. If you overtake the last person, then you are person yang keberapa? Okay, if you answered that you are the second to last, then you are wrong. Okay, so kalau orang tu dah orang last dalam racing, you overtake dia. Okay, are you the last person? Memang tak lah kan? Okay, so that's the thing. Okay, so kalau you punya jawapan macam pelik-pelik tu maksudnya otak you dah penat. So tolong refresh balik otak sebelum kita masuk the topics. Okay, so topik hari ni ialah rate of reaction. So basically rate of reaction ni dia macam nak score rate of reaction senang dengan syarat. Okay, you understand the concept, you mahir in writing chemical equation, you mahir in writing ionic equation, you mahir in calculation. Okay, so and you really understand the more concept. Kalau benda ni you boleh mahir, then rate of reaction won't be a problem for you. Okay, trust me, kalau you mahir benda-benda tu memang ni macam apa? Macam tu. Okay, so next. Okay, apa yang ada dalam topik rate of reaction ni? Okay, so what kind of question yang dia nak tanya ataupun yang what kind of question yang dia nak uji? Okay, number one bila masuk topik rate of reaction, okay, number one ialah to determine the rate of reaction. So macam mana kita kira, macam mana kita observe berlakunya rate of reaction, okay, what are the indicators, okay, so those are the things yang dia akan tanya. Okay, yang kedua dia akan tanya tentang factors affecting the rate of reaction. So factors affecting the rate of reaction basically ada berapa ya? Basically ada lebih kurang 5.
Okay, so kita ada 5 factors affecting the rate of reaction. Semua orang ingat ke? Ke tak ingat? Okay, so factors affecting the rate of reaction ada 5. The first one is size of reactants or the total surface area. Number 2 is temperature. Number 3, concentration. Okay, number 4, apa tadi? Catalyst. And number 5 will be pressure. Cuma pressure jarang kita bincang because bila sebut pressure, normally dia punya situation ialah dalam keadaan gas. Okay, contohnya kalau you pernah discuss on Haber process or the contact process. Okay, so kalau macam Haber process kita nak produce ammonia, which is kita akan ada hydrogen gas and nitrogen gas. So in that situation then pressure boleh main peranan untuk affecting the rate of reaction. Okay, and then yang paling glamour sekali dalam topik ini ialah collision theory. So yang ini yang kadang student selalu tertinggal. Okay, yang ni lah kot sikit kena memorize a little bit, not much. Okay, a little bit because using the same concept. Okay, yang ni konsep dia sama je, cuma ayat dia lah tukar-tukar sikit depending on the situation. Okay, and antara soalan lain yang glamour, okay, untuk topik reaction ialah application in daily life. Okay, so contohnya apa ni, kalau dia tanya why powdered form punya metals burn easily than the granulated punya form. Okay, so those are the things, okay, yang dia akan tanya. So hari ini kita akan discuss on this 4 category of concept, okay, ataupun the question yang biasa ada dalam rate of reaction. Okay, so frequently asked question. So kalau tengok soalan dalam rate of reaction ni dia balik-balik soalan tu lah juga. Okay, nombor 1 dia akan tanya about the definition. So macam masa session sebelum ni, saya rasa you all dah tahu cara nak buat definition ialah kena ada what are the things yang patut ada dalam definition. You should have the class and the properties. Okay, you should have the class and the properties. Okay, ataupun dia punya classification and dia punya characterization. Okay, and then yang kedua soalan glamour juga, dia mungkin minta you plot or sketching the graph. Okay, so plotting and sketching normally kalau plotting 4 or 3 marks, kalau sketching 2 or 3 marks. Okay, and then untuk calculation, okay, untuk determine the rate of reaction, dia akan tanya tentang average rate of reaction, instantaneous rate of reaction, nanti kita tengok macam mana situation dia, overall rate of reaction, itu yang melibatkan calculation on the rate of reaction. Okay, so dia ada 3 benda lah. Okay, so and then yang seterusnya ialah soalan yang agak glamour untuk topik rate ini ialah dia akan minta you draw a label diagram. Okay, so dalam chemistry mana-mana diagram mesti label lah. Okay, normally for label diagram markah dia 2. Okay, satu for functional diagram, the second mark is for labeling. Okay, and then yang seterusnya, okay, yang datang bersama dia punya package dengan topik rate reaction ni ialah dia akan minta you solve any numerical problems. Maksudnya calculation lah. Kalau calculation tu, kalau chemistry balik-balik nombor umum lah. So that's why saya cakap untuk topik rate reaction ni, kalau nak score tinggi, make sure chemical equation power, ionic equation marvelous, calculation regarding moles, stoichiometry tu terror. Okay, so you akan selalu dapat markah tinggi untuk rate of reaction. Okay, another things yang dia boleh tanya ialah energy profile diagram. So yang ini you ada belajar sikit dalam topik thermochemistry. Okay,
Kan dia ada energy level diagram, energy profile diagram. So you should know the difference between these two. Okay. And then yang paling glamour yang wajib keluar lah, tak kira lah soalan structure ke, AC ke, section B ke, section C ke, ialah explaining the rate of reaction by using collision theory. Okay, ni paling kurang biasanya 5 marks, 4 to 5 marks untuk satu factor. Okay, this one 4 or 5 marks. Okay. And then yang selalu mencelah, okay, ialah explaining the rate of reaction in daily life. Nanti kita tengok contoh-contoh yang saya dah share dengan you all dalam kita punya handout sebelum ni. Okay. Dan kita nak tengok juga how to describe experiment. Okay. So dia memang tak boleh lari lah benda-benda semua. So these are the things that frequently asked in the topic rate of reaction. Okay. So next. Okay. So next. Okay, kita tengok definition. Okay. So definition for the reaction is the change in the quantity of reactants or product per unit time. Dia untuk SPM dia nak very specific, okay, jawapan tu. So per unit time ni wajib ada. Okay, tak kisahlah bentuk soalan macam mana pun, okay. Tapi dia mesti per unit time. Let's say you nak tukar dia punya the change in the quantity tu, you nak tukar kepada increase in the volume of CO2 gas per unit time. Dia mesti per unit time. Okay, that's how kita buat definition for the rate of reaction. Okay, so next. Okay, kita tengok. So these are the factors affecting the rate of reaction. So basically, kalau kita increase, okay, these factors, the rate of reaction will increase. Okay, kecuali, okay, okay, untuk catalyst ni. Okay, the presence of catalyst will increase the rate of reaction, and the increasing in the amount of catalyst will also increase the rate of reaction. Okay, so kita tengok nanti situation dia macam mana. Okay, yang ini pun you all dah ingat. Okay, collision theory. So these are the rules bila cerita tentang collision theory. Okay, so rule number 1, okay, reactant particles must collide between each other to produce a reaction. So dalam sesuatu reaction hanya boleh berlaku bila the reactant particles collide with each other. Okay. Kalau tak ada collision maka tidak mungkin berlaku reaction. But tak semua collision, okay, not all of the collision, okay, will produce a reaction. Okay, so the most important reaction, the most important rules in the collision, okay, dia mesti ada dua. Satu, the collision between the reacting particles must overcome the activation energy and with the correct orientation. Okay, syarat ini perlu dipatuhi so that the collision that occur boleh menghasilkan a reaction. Yang ini yang kita panggil sebagai effective collision. Okay, kalau setakat nak collide tu boleh collide biasa je. Okay, tapi kalau nak hasilkan a reaction, the collision that occur must overcome activation energy with the correct orientation. Dia macam you belajar dalam bio tu lah, yang apa? Lock and key, whatever it is. Okay, correct orientation tu maksudnya sudut dan permukaan yang betul. Okay, so baru dapat produk dia.
Kalau salah pasangan tak jadilah produk. Okay. So activation energy ni apa? Activation energy ni is the minimum energy. Okay. Activation energy is the minimum energy needed by the reactant particles, okay, in order to break the bonds. Okay, kalau you belajar dalam thermo, kita ada breaking bonds, forming new bonds. Okay, so siapa yang break the bonds? The particles, the reactant particles. Okay, siapa yang form new bonds? Of course, the product punya particles. So dia ada sikit lah kaitan kat situ. Okay. So activation energy ni dia is the minimum energy. So kalau the collision between the particles boleh overcome the activation energy, so dia boleh menghasilkan a reaction. Okay, tapi kalau tak sampai activation energy, maksud dia suan-suan kuku je, dia main je. Okay, dia langgar, tapi still nothing happen. Okay, dia macam pergi melancong lah kot. Okay, so and then another rules kat sini, rate of reaction depends on frequency of effective collision. So this is the main things. Okay, effective collision ini maksudnya collision that has overcome activation energy with the correct orientation. Okay, so and then the word frequency. Frequency, I think you dah belajar dalam physics. Okay, dah belajar dalam physics. Frequency means per 1 second, right? Okay, so that's why dia guna perkataan frequency. Okay, how many collision that occur in 1 second. Okay, so next. Okay, this is energy profile diagram. So kalau you tengok kat sini, okay, kita ada energy level of reactants sini. Okay, so let's say lah, kita ada hidrogen dengan oksigen. Okay, so hidrogen dengan oksigen ni akan langgar sampai mana? Sampai dekat sini. Sini yang kita panggil activation energy. So bila dia dah overcome the activation energy, what happen? Okay, the bonding. Okay, so kalau tengok hidrogen dengan hidrogen dia ada bond, oksigen dengan oksigen dia ada bond. So what happen bila dia dah overcome the activation energy, dia akan pecah lah. Contohnya, dia pecah macam ni. Okay, so itu yang dikatakan dia overcome the activation energy. So dia punya product will be H2O. Okay, so okay, dia akan form new bonds dekat sini. Okay. Okay, so what happen dekat sini ialah kalau tengok dia punya energy level diagram ni, okay, dia punya energy dah berkurang. Okay, maksudnya daripada bawah ni naik atas. Okay, what happen is the particles will absorb the heat energy to break the bonds. Lepas tu bila nak jadi produk, dia akan release heat energy to form new bonds. Okay, so sedikitlah berkaitan energy profile diagram. Sebab yang ni kita akan guna masa kita discuss about catalyst. Okay, not much. Okay, not much kita akan pakai yang ni. Okay, next. Okay, collision theory. So normally collision theory ni ada 4 or 5 markah. Depending on soalan tu. Okay, biasanya kalau disuruh compare the rate of reaction and explain, okay, yang itu 5 markah lah. Tapi kalau dia dah sebelum tu ada soalan tentang comparison, okay, let's say dia sebelum tu dia dah bagi statement experiment 1 is higher, the rate of reaction in experiment 1 is higher than experiment 2. Okay, so kalau yang macam tu maksudnya markah tinggal 4 lah, because dia suruh you explain saja. So tengok soalan minta apa. Don't just simply memorizing everything. It won't help you. Okay, so tengok soalan apa. Okay, so collision theory ni, okay, collision theory ni kalau markah dia 5. Kalau markah dia 5 lah okay, point number 1 ni ialah kita compare dia punya rate.
Point number 1 ialah kita compare the rate of reaction. Okay? Nak letak nombor 1 boleh, letak nombor 5 boleh. Yang ni, it doesn't harm the answer. Okay? So, biasanya kita compare dulu rate reaction. Katalah rate reaction A higher than B. So, point kedua nak tulis apa? Kita statekan dia punya factors. So, what are the factors? Is it the total surface area? Is it the concentration? Okay? And then point yang ketiga ini selalu orang tertinggal. Point nombor 3 ini ialah you explain. Okay? How the factors affecting. Okay? Ataupun how the factors involved in the reaction. Contohnya, okay, factor dia adalah the size. Okay, so you kata factor dia because experiment A using a powdered magnesium which is has a larger total surface area. So itu untuk point number 2. Okay, powdered form which is dia punya factor dia total surface area, higher total surface area. So how does the factors boleh involve? Okay, so point ketiga, that means bila lagi larger total surface area means lagi larger total surface area, okay, exposed to collision. Itu untuk point nombor 3. Okay, itu untuk point nombor 3. Okay, and then point nombor 4. Okay, point nombor 4, kita masuk frequency of collision. Okay, frequency of collision. Sila abaikan tulisan yang buruk ni ya. Biasa. Okay, so frequency of collision ini, okay, maksudnya how many collision occur per 1 second, macam itulah. Okay, the frequency, the kekerapan dia. Okay, so yang ini tolong pay attention. Okay, dekat sini lah kita kena specifykan the type of particles involved. Okay, so macam mana nak tahu the type of particles involved? Kena pandai tulis ionic equation. Okay, contohnya kita ada magnesium reacts with hydrochloric acid. Okay, let's say we have magnesium reacts with hydrochloric acid. So we will have magnesium chloride and hydrogen gas. Macam biasa, chemistry equation balance. Okay, tak payah bagi tahu, memang kena balance. Okay, so this is chemical equation. Okay, so macam mana nak dapatkan ionic equation? Okay, so I think you all dah belajar kat sekolah. Okay, online. Okay, so kalau you masih ingat, okay, so kita tengok yang mana boleh pecah, yang mana tak boleh pecah, betul? So magnesium is atom, so dia akan kekal as atom. Jangan tukarkan dia kepada bentuk lain. Okay, dia tak suka bertukar. Atom is atom, ions is ions. Don't ever change it. Okay, saya tengok ramai student suka buat mistake bila nampak magnesium ni nak berbuah ions. No, magnesium ini Mg ni namanya atom, so dia kekal as atom. Okay, so and then we have the hydrochloric acid. So hydrochloric acid ini is a aqueous solution. So bila sebut aqueous solution, dia mesti ada free moving ions. So what kind of ions that freely move in hydrochloric acid? So daripada sini yang kita identify, dia ada hydrogen ions and chloride ions. So how many mole of hydrogen ions and chloride ions? Inilah fungsi koefisien kat depan ni. Okay, kita ada 2 mole of hydrogen ions and 2 mole of chloride ions. So next kita tengok dia punya products. Okay, so we have magnesium chloride which is soluble ke insoluble?
Okay, so magnesium chloride is a soluble salt. So dalam kes ini, the magnesium chloride, okay, adalah dalam bentuk aqueous. So again, bila aqueous solution, mesti ada free moving ions. So what are the free moving ions exist here? Okay, so dia akan pecah kepada magnesium ions dengan chloride ions. Chloride ions ya. Okay, so how many chloride ions? Ada 2. Dia macam tu. Okay, and then we go for the next one is hydrogen. Okay, H2 is a hydrogen molecule. So molecule tidak ada free moving ion, so dia tak boleh pecah. So you kekalkan dia kepada bentuk H2. This is a molecule. Okay, so and then kita patah balik, kita tengok. Okay, so sebelum dengan selepas reaction, okay, apa benda yang kekal sebelum dengan selepas reaction? Kita tengok kat sini. Okay, sebelum reaction kita ada chloride ions. Okay, selepas reaction pun ada chloride ions. What does it mean? Okay, chloride ions itu ialah spectators ion. Dia macam you main bola. Okay, so kalau you pergi stadium, you are the spectators. So kalau kau ada ke, kau tak ada ke? Okay, does the game berjalan? Yes, tambah sekarang pandemik kan? Okay, you tak ada dekat stadium pun, orang yang main bola tetap main bola. So maksudnya, bila dia jadi spectators ions, dia tidak penting. So we can get rid of them. Okay, so you can get rid of the spectators ions. So particles that involved in the reaction will be, okay, so yang tinggal dekat sini ialah magnesium atom and hydrogen ion. Okay, so that's why pada point number 4 ini, bila start sebut frequency of collision, okay, yang ini kena specify. Okay, the frequency of collision between, okay, the particles. Okay, so dalam kes ini kita specifykan, kita using a specific particles. Okay, so kalau nak buat ayat, frequency of collision between magnesium atom and hydrogen ions. Okay, ini wajib. Point 4 ni wajib. You have to specifykan the particles. Okay, so the last one is, okay, so bila collision bertambah, apa yang akan bertambah? The frequency of effective collision. Okay, ingat untuk jadi reaction, dia mesti achieve effective collision. So nak tak nak, suka tak suka, point frequency of effective collision itu mesti ada, wajib ada. Okay, sebab kalau tidak, tak namalah reaction. Okay, so next, daripada kosong. Okay, so this is activation energy. Okay, so apa beza dia? Okay, warna biru tu ialah activation energy without catalyst, maksudnya the original activation energy. So bila kita masukkan catalyst, what will happen? Okay, catalyst akan provide alternative pathway. Dia akan provide alternative. Okay, path yang ada a lower activation energy. So maksudnya bila masukkan catalyst, okay, the reaction akan ada 2 activation energy. Dia bukan original tu ditarik turun bawah, no. Okay, bila kita masukkan catalyst, okay, catalyst will provide alternative pathway. Maksudnya ada jalan kedua. Okay, jalan pertama on, tapi jalan pertama jauh. So kita buat shortcut, kita masukkan catalyst. Okay, these are the difference bila you masukkan catalyst dalam the reaction. Okay, next. Okay, so itu saja dia punya teori. Sekarang kita tengok soalan. I think I have shared with you 5 questions.
Okay, kita go through the objective question dulu. Kita tengok macam mana cerita dia. Okay, so objective question number 1. The following statement are related to the correlation theory. Which of the following are correct about the effect of increasing temperature of solution? Abai ke laya yang 2 kali ni? Okay, typo tu normal. Okay, the temperature of solution on the reacting particles. So factorsnya ialah temperature of the solution. So, okay, which are correct? Okay, so temperature ada kaitan dengan total surface area ke? Tak ada. Total surface area ada kaitan dengan, this one should be kaitan dengan size. Okay, so it's a no sini. And then kinetic energy ada kaitan dengan temperature? Yes. Okay, higher temperature meaning higher kinetic energy. So the kinetic energy of the reacting particles will increase. So this is the answer, number 2. And then number 3, frequency of collision between the reacting particles increase. Okay, so lagi banyak kinetic energy, lagi kerap dia akan collide. So statement ni betul. So the number of reacting particles per unit volume increase. Okay, yang ini ada kaitan dengan concentration. Okay, this one ada kaitan dengan concentration. So your answer will be 2 and 3. So the answer is C. Okay, easy peasy, measy, whatever it is. Okay, so kita move on to question number 2. Okay, question number 2. Okay, untuk soalan MCQ, objective question untuk rate reaction ni, dia memang suka tanya soalan graf. Okay, so soalan graf ni biasanya dia akan duduk ujung-ujung lah. Okay, dia punya soalan tu ujung-ujung, nak habis soalan macam tu. Okay, dia susah kalau you tak mahir mole concept. Okay, kalau you tak mahir equation. Okay, so bila jumpa soalan graf, apa nak kena buat? Ada 2 benda you kena pay attention. Okay, bila jumpa soalan graf, ada 2 things, okay, yang you kena pay attention. Okay, so number 1, okay, tengok dekat y-axis ni. Contohnya kat sini dia bagi volume. Okay, so kat sini dia mungkin boleh bagi volume atau mass, tengoklah apa benda. Okay, so you tengok dekat y-axis. Okay, so y-axis ni you tengok dia punya maximum amount. Okay, you tengok dia punya maximum amount. Okay, yang ini, the maximum amount ini, okay, dia depending on number of mole. Okay, so maksudnya kalau dia punya, let's say kalau volume of gas ni, katalah P itu value dia, let's say P punya value let's say 200. Okay, Q will be I think 170. Okay, so that means dalam case ini number of mole of P should be higher than number of mole of Q. Itu satu clue dia. Okay, itu satu clue dia. Okay, kalau different volume means different number of mole. The higher value, contohnya dalam case ini, higher dia punya volume, that means higher number of mole. Okay, so that's the first thing. The second thing yang you kena pay attention, okay, untuk graf ini ialah, the second thing ialah factors affecting the rate of reaction. Okay, so the steepness of the graph, okay, the curve tu, okay, kalau tengok kat sini, Q dengan P, which one is steeper? Okay, Q is steeper than P. Okay,
Maksudnya steeple tu dia macam berat ke arah y-axis. Makin tegak, okay, makin tegak dia punya curve tu, that means makin higher rate of reaction. Okay, so the steeper the gradient, the graph, okay, the curve, maka the higher the rate of reaction. Okay, so dekat sini, okay, so point number 1 kita tengok in terms of number of mole, okay. Yang keduanya kita tengok dia punya rate of reaction. Is it higher reaction or lower reaction? So dari situ kita boleh identify the factors. Okay, factors tadi yang tadi 5 tu lah. Okay, so dalam case ini faktor mana yang tidak mungkin berlaku ialah factors pressure lah. Okay, sebab the reactance dia tidak melibatkan gas. Okay, we have zinc granules and we have hydrochloric acid. Okay, so kalau tengok dekat sini, the info dia, dia bagi tahu zinc granules is in excess. That means, okay, the volume of hydrogen gas produced is depending on the number of mole of hydrochloric acid. Okay, the number of mole of the hydrochloric acid. So, dia kata kat sini, curve P is obtained. So, P punya curve obtained bila 25 cm³ of 0.1 mole per decimeter cube hydrochloric acid, okay, reacts with excess zinc granule. Okay, so excess ni tak payah ambil tahulah sebab dia excess. Okay, so the limiting reactants dalam case ini ialah hydrochloric acid. So the volume of gas produced depending on hydrochloric acid. Okay, so kalau you kira 25 times 0.1 over 1000, then the answer will be 0. Okay, you will get ini untuk P kan, so 0.00025. Okay, am I correct? So 25 times 0.1 over 1000, okay, you will get 0.0025 mole. Okay, so maksudnya Q ni, number of mole dia should be more or less than P. Okay, because dia punya volume rendah, that means dia punya number of mole will be less. So you kira lah antara A, B, C, D ni, yang mana has a lower number of mole of the hydrochloric acid. Okay, so kalau kata, let's say kita kira A lah, 15 times 0.05 over 1000, then you will get, okay, this one you akan dapat 0.00075. Okay, so yang ini pula .075. Okay, so the second one, 15 times 0.15 1000, then you will get 0.005. Okay, kalau you tengok yang C, 20 times 0.15 over 1000, then you will get 0.003. Okay, so kalau the last one, 20 times 0.25 divided by 1000, then you will get 0.005. Okay, so antara semua ini, yang mana number of mole dia lower than P?
Okay, so kalau kita ambil D memang salah lah. Okay, so D memang automatically out. Okay, and then same goes dengan C. Okay, dua ni akan terkeluar automatically. Okay, so sekarang between A and B. Okay, so yang kedua kita tengok dia punya rate of reaction. Tadi tengok number of mole, sekarang tengok dia punya rate of reaction. So kalau tengok rate of reaction, Q has a higher rate of reaction. So dalam case ini A and B, okay, A and B, which one has the higher? Kalau dalam case ini, okay, dia punya concentration, right? Volume tidak mempengaruhi rate of reaction. Okay, volume tidak mempengaruhi rate of reaction. Dia hanya diguna untuk calculate number of mole. Okay, but the factors affecting the rate of reaction dalam case ini ialah concentration. So kalau Q punya concentration is 0.1 mole per decimeter cube, that means Q pula. Kalau P tadi dia punya kalau P punya concentration is 0.1 mole per decimeter cube, maka okay, kalau tengok dekat curve ni, Q punya curve is steeper. That means Q has a higher rate of reaction. So that means concentration dia mesti higher than 0.1. So dalam case ini, okay, B is the answer. Okay, so B is your answer. Sebab syarat 1, number of mole dia lower than P. Syarat 2, rate of reaction dia higher than P. Okay. Boleh follow? Okay, boleh lah kan? Okay, next kita tengok question number 2. Okay, number 2 pula. Okay, question number 3. Okay, if we go for question number 3, so the following equation represent the relation between calcium carbonate and hydrochloric acid. Okay, so yang senang je. Which are the factors? So macam biasa, memorize lah 5 jenis factor tu. Okay, can increase the rate of reaction. So dalam case ini dia tak bagi tahu. Okay, tapi increase the size of calcium carbonate. Okay, when we increase the size of calcium carbonate, what happen to the total surface area? Dia punya total surface area will decrease. So does it increase the rate of reaction? No. A is a no. Okay, and then B, when we increase the temperature of the mixture, does it increase the rate of reaction? Okay, this one is a yes. Okay, C, decrease the volume of hydrochloric acid. Does the volume is one of the factor affecting the rate of reaction? So C is no. Okay, so decreasing the concentration. Okay, what will happen bila kita decrease the concentration? Rate of reaction pun akan decrease. So the answer is B. Okay, senang je ni tak ada apa pun. Okay, question number 4. Okay, we go for question number 4. Okay, so dia soalan rate of reaction memang kena banyak buat analyzing. Okay, tapi kalau you punya itulah konsep basic tadi okay, then it won't be a big problem for you. Okay, so yang ini sodium thiosulfate dengan sulfuric acid. Okay, so yang ini yang akan produce sulfur tu kan. Okay, so saya conteng sikit lah dia punya reaction. Okay, so untuk yang ini sodium thiosulfate reacts with sulfuric acid. Maka produk dia dapat apa ya kanak? Kita akan dapat sodium sulfate dengan sulfur dioxide as a gas with water and sulfur in the solid form.
So yang you nampak apa ni, the yellow precipitate, okay, nanti dapat yellow precipitate, okay, that one is sulfur, okay. So eksperimen ni kita buat, kita nak tengok how fast the formation of the sulfur, okay. So itu konsep dia lah, okay. So which of the following condition will cause shortest time taken, okay. So shortest time taken maksudnya the highest rate of reaction, shortest time taken for the X mark to disappear from sight, okay. Ni mesti disappear from sight bukan disappear tara, bukan magic tu okay. Kita buat magic dalam chemistry, okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, faktor yang kita kena consider ialah satu, concentration, okay, satu concentration, okay. Ada dua jenis concentration yang kita kena tengok, okay. So kalau tengok kat sini yang mana concentration tidak berubah, the concentration of sodium thiosulfate tidak berubah, so maksudnya yang kita kena consider ialah the concentration of the sulfuric acid, okay. Dan lagi satu ialah the temperature of the reaction, okay. So kalau kita tengok dekat sini, okay, concentration, the higher concentration, the higher the rate of reaction, okay. So sama ada A ataupun B, betul, okay. Faktor yang pertama, higher concentration, higher the rate of reaction, okay. And then kita tengok the second factor, temperature. So antara A and B, which one will give a shortest time for the X mark to disappear from sight? Temperature, higher the rate of reaction. So the answer is berbola, okay. So dia balik-balik tu lah, you consider, okay, you consider the number of mole, you faham dia punya reaction, okay. I mean you boleh write down a correct chemical equation, and then you identify the factors affecting the reaction. Then soalan reaction ni macam okay je lah, okay. Okay, now kita pergi dekat the last question. Okay, the last question untuk objektif lah. Okay, so through experiment, investigate reaction between excess zinc. Okay, so dalam case ini, zinc excess, so your limiting reactants will be the acid. So the product form dalam case ini, the volume of the hydrogen gas depending on the hydrochloric acid. So macam tadi, okay, macam case yang pertama tadi lebih kurang lah ini. Okay, so number one, you calculate number of mole for each experiment. Sebab apa? Okay, kita tengok dekat graf ni, okay, the reaction will produce different volume of gas. Different volume of gas means different number of mole of the limiting reactants. Okay, so kita punya limiting reactants is hydrochloric acid. So kalau you kira yang ini, you will get 0.05. Okay, and then the next one you will get 0.075, and the last one you will get 0.0225. Okay, so kalau kita susun balik, okay, which one is the lowest number of mole? 0.02, betul. So 0.02 ini akan pergi dekat R. So experiment 3 pergi dekat R. Okay, and then atas sikit will be experiment 0.05 dengan 0.07 will be 0.05 betul. So 1, okay, P will be 2. Okay.
Itu kalau you tengok number of mole. And then cuba kita tengok dia punya rate of reaction. Okay, so rate of reaction depending on the concentration, the molarity here. So 3, experiment 3, 1.5. Okay, 1.5. Okay. Tapi kalau kita tengok rate of reaction kat sini, siapa yang ada the highest rate of reaction? PQ ke R? The steepest one is R. Okay, the steepest one will be R. R will have the steepest rate of reaction. So, mana jawapan untuk R? Okay, eksperimen 1 ke 2 ke 3? Kita tengok in terms of steepness. Okay. Hak milik R ini ialah eksperimen 1. Okay, kalau tengok reaction 1. Okay. Lepas tu, kalau you tengok Q, okay, tengok sini So R will have the highest rate of reaction. The second one akan jadi hak milik Q. So antara dua ni, okay, 2 dengan 3, 2 dengan 3, okay, dia punya molarity sama, okay, tapi berbeza number of mole. Okay, so kalau tengok kat sini, the lower number of mole will be experiment 3. Okay, will be experiment 3. So sini akan jadi 3, maka yang atas sekali itu akan jadi eksperimen 2. Okay. Okay. So kenapa tadi kita susun macam lain? Okay, sekarang ni kalau tengok soalan ni, dia bagi tahu tak? Adakah dia bagi tahu okay, ini ialah maksimum volume dia. Okay. Dia bagi tahu tak P ni is the maximum volume dia. Kalau tengok sini, P dia dah constant ke belum? Belum constant kan? Okay. So it doesn't mean, okay, P dah stop pada masa ini. Okay. So reaction dia agak berbeza sikit. Okay. So itu dua benda yang kita tengok. Okay. Number 1, you tengok number of mole, you susun. Lepas tu you tengok dia punya factors affecting the rate of reaction. So dalam case ini, the highest, okay, the highest reaction, okay, kau tengok dari in terms of factors kat sini, okay, will be experiment 1. Okay, and then, okay, tapi kau tengok eksperimen 1 ni pun dia tak kata habis lagi eksperimen tu. Okay, and then antara Q dengan R, okay, Q dengan R, okay, dia punya, okay, dia punya rate of reaction ini, okay, kalau kita tengok factor macam sama, okay, tapi kita boleh refer dekat dia punya number of mole. Okay, so kalau kita susun balik, R itu 1 and then Q 3, okay, R itu 1, Q 3, P should be 2. Tak ada pula kat sini
Okay. So tak apa. Okay, kalau tengok semua hydrochloric acid, kejap ya. Semua hydrochloric acid should be, ini sama lah. Okay, I think soalan ni ada problem sikit. Okay, so dia punya arrangement should be okay, R should be experiment 1, Q should be experiment 3, and P should be experiment 2. Okay. Saya rasa ni soalan ni, sorry ada typo, sorry. Ada typo kat sini. Okay. Kalau ikut dia punya number of mole ni berbeza. Okay. Kalau ikut number of mole ni berbeza. So, saya ubah soalan lah. Senang cerita. Okay. So, kalau kita ubah sikit. Kita ubah sikit. Kalau tengok in terms of the highest reaction will be P. Highest reaction. Highest volume will be P. Okay. Ini 0. Will be experiment 2. Okay. Dia punya number of mole is 0.075. Sorry ya. Saya nak soalan ni ada typo sikit. Okay. And then kalau kita turun bawah, okay, number of mole yang kurang sikit ialah 0.05 which is experiment 3, 0.05. Okay, the last one. Okay. The last one will be okay, katalah. Okay, yang ini saya ubah lah. Okay, 1.0. Let's say kita ubah yang tu 1.0. Okay, so 15 times 1 divided by 1000. Okay, so yang ketiga tu okay, kita akan dapat 0. Katalah 0. 0.115. Okay. Okay. So kalau kita susun rate of reaction, the highest rate of reaction with the lowest, the highest rate of reaction is R. Tapi dia ada the lowest number of mole. So this is 0.05. Okay. So Q second highest rate of reaction. Okay. Tapi dia punya number of mole banyak sikit daripada R. So 0.075. Okay. So the last one, the lowest rate of reaction. The lowest rate of reaction. Okay. Tapi the highest number of mole, okay, ialah yang ni, 0.115. Okay. So kalau susun balik, 0.05 ialah experiment 1,
Okay, kejap. Okay, yang ini eksperimen 1. Okay, and then number of mole yang kedua, eksperimen 2. Yang seterusnya adalah eksperimen 3. Okay, so kalau tengok P, highest number of mole, eksperimen 3, highest number of mole, the lowest rate of reaction. Okay, so eksperimen 1, okay, dia punya number of mole 0.05, the lowest number of mole, the highest rate of reaction, which is 2. Okay, so 1, 2, 3 adalah RQP. So the answer is R, Q and P. Okay, so the answer is D. Okay, so sorry lah, typo kot ni, tak perasan. Okay, so itu saja untuk MCQ. Okay, so kita take a break kejap. Okay, so saya bagi you 5 minit, okay, untuk take a break. Tapi, okay, kita buka ruang untuk you join the quizzes. Okay, so siapa yang nak try, boleh join the quizzes now. Okay, saya start ya.
Okay. Dan menang kat sini. Tahniah Farah Emeline. Okay, tahniah Farah Emeline. Iman, is it? Naufal. Okay. And FYL ni, Hani Zulasri. Okay, good job. Okay, yang lain pun good job. Thank you very much for participating in the game. Okay. So, yang tak dapat 3 point tu, okay, you boleh check balik. Okay. So, always remember the maximum volume ataupun the volume of the product itu depending on number of mole. Okay. The gradient, okay, the steepness of the curve of the gradient will determine dia punya rate of reaction. Okay. So, nanti you kira balik lah dia punya number of mole. Okay. Lagi ke yang cuba? Kita ada. Okay, kita ended with this. Okay, nice try. Okay, so kita patah balik dekat kita punya discussion. Okay, so kita akan tengok soalan structured. Okay, the structured question. Okay, I share the screen balik. Okay, so structured question. Okay, so antara soalan yang glamour untuk topik representation ialah label diagram. So bila kata label diagram, 2 marks. Okay, 1 functional diagram, 1 untuk labeling. Okay, so contohnya, okay ni. Okay, so untuk dia punya clamp and the rotor stand tak payah lukis semua, lukis separuh macam ni pun dah cukup. Okay, but you have to make sure a few things here. Okay, the end of the delivery tube jangan melebihi the water level. Okay, so tolong ada dash dekat dalam ni to shows that ada water dalam ni. Okay, another mistake student biasa buat ialah dekat sini. Okay, the stopper tu, you have to make sure the mouth of the stopper itu mesti higher than the mouth of the conical flask. Okay, and then marble chips. Okay, marble chips is a solid. So bila solid, kita kena shadekan dia. Okay, jangan biarkan dia bulat macam ni lah. Kalau ini kita baca as gas. Okay, you have to shade the solid. Okay, so itu question 1A. Dia minta a label diagram. Okay, so next. Okay, question 1B. Okay, dia bagi a table contains of volume of gas carbon dioxide produced over time. So dia suruh plot a graph. So bila plot a graph, 4 marks. So volume against time. So the volume will be y-axis, the time will be x-axis. Okay, so bila you buat, okay, this is the shape of the graph. Okay, nanti you gunalah kata graph tu. Okay, so you mesti plot. Okay, biasanya kita akan plot SX. Okay, so katalah 30, mana tadi? 25, kalau 30 kat sini. Okay, 60 sini. Okay, you buatlah sampai habis. And then dia ada 2 reading, constant reading. Okay, pada mana? 210 dengan 180, is it? Dia punya constant pada 180 and 210. So 210 constant dengan 180.
Okay, bila you plot the graph ini, make sure dia punya line tu constant Okay. Dia punya line tu constant. Ramai student selalu macam mana dia makan jadi macam ni. Macam ni lah. Okay, tak nak Okay, those two okay plots ni dia constant, so you kena straight line. Okay, so yang lain tu you tarik curve tu freehand, tapi yang constant tu boleh pakai lah membaris, tak masalah. Okay, so how to get 4 marks? Point number 1, exist label with unit, and then number 2, all points transferred correctly. Point number 3, curve, smooth curve with correct shape. And then number 4, consistent scale. Scale mesti consistent, so you have to start. Okay, kalau macam data ni kita kena start daripada 0, 0 punya coordinate, okay, dekat dia punya origin. Okay, so this is for 4 marks. Kalau 3 marks pun inilah condition dia. Okay, so it's either 3 marks or 4 marks. Okay, next. Okay, so ini soalan biasa. Okay, soalan ni mesti datang dengan perkataan ini, average rate of reaction. Okay, average tu maksudnya daripada point A to point B in average. Dia macam tu lah. Sebenarnya kenapa ada perkataan average kat depan tu ialah kalau you buat okay calculation tu daripada point A to point B, point A to point B, setiap 1 second itu will have different rate of reaction. But in average, from point A to point B, what is the rate of reaction? That's why kalau you tengok, semua ada average rate of reaction. Cuma yang ketiga ni, ni tak ada. Typo, okay. So, for this reaction, maksudnya overall. So, kalau you tengok, nak tahu overall, ini ialah untuk overall. Ini untuk overall rate of reaction. So, overall, you tengok dekat mana dia start constant. So, dia start pada 16 cm3, which is pada 180. Okay, so cara kira ni ialah daripada sini sampai sini. Okay, so rate of reaction ni kalau kita baca ikut maths dia gradient, right? Okay, gradient is y2 minus y1 over y2 okay, y2 minus y1 over x2 minus x1. So kita punya y ialah gas. So 16.00 minus 0.00 over dia punya time 180 minus 0, then your answer will be 0.0889. Okay, centimeter cube per second. Okay, sometimes bila you buat calculation, nombor dia kan ada banyak-banyak kan kat belakang tu. Okay, so ambil at least 3 significant figures. Kalau nombor dia banyak sangat, ambil at least 3 significant figures. So tolong bezakan decimal place dengan significant figures. Yang ini significant figures, decimal place lain. Okay, so untuk average rate reaction, sorry, ini ada ni. Okay, average rate reaction at at 150 second. Ini dia exactly, ini yang dipanggil instantaneous. Okay, ini yang kita panggil sebagai instantaneous rate of reaction.
Okay, instantaneous rate of reaction. Okay, so yang ini kena draw tangent line. Yang ni kena ada tangent line. Nanti tengok macam mana. Okay, kita discuss ini dulu. Average reaction in the second minute. In the second minute maksudnya from the first minute to the second minute. Okay, the first minute is 0 to 60. This is the first minute. The second minute meaning minit kedua. In the second minute. So maksudnya dia punya reading ialah 13.70 minus 7.70 over 120 minus 60. Then you will get the answer 0.0283 centimeter cube per second. Okay, so unit wajib. Tak ada unit terus zero. Okay, so next kita tengok macam mana nak buat tangent line. Okay, okay, so tangent line dia adalah dia pada at 150 second. So you punya the middle of the tangent line ini mesti berada pada koordinat, okay, pada 150 second ni. Okay, so kalau boleh dia punya apa ni panjang sebelah kanan dengan kiri tu sama panjang lah. Okay, jangan kecil sangat, jangan besar sangat. But the bigger dia punya line tu better, but not too big sampai penuh satu graph paper tu, janganlah. Okay, so katalah you buat sampai sini. Okay, you tarik dia. Dah tarik kat sini. Okay, okay, sila tarik dengan elok. Okay, so this is the tangent line. Okay, so you ambil data dia. Macam buat maths tu, gradient. Okay, find out y1, y2. So contohnya yang ini ialah this is x1. Okay, this is your x1 dengan y1. This is your x2 dengan y2. Okay, so cari dia punya gradient. So the answer is, okay, yang ini saya boleh accept. Katalah jawapan dia 0.0333 centimeter cube per second. Okay, so normally dia boleh accept plus minus 0.01 macam tu. Okay, dia takkan stick to that particular answer only. Dia kena range because depending on you punya gradient tu. Okay, cuma make sure garisan line, the tangent line itu, okay, tidak masuk dalam, okay, the inner part of the graph. Okay, so yang ini ialah you punya the inner part of the graph. So line tu jangan masuk dalam the inner part of the graph lah, mesti kat luar. Okay, so this is about the graph. Okay, yang seterusnya ialah, okay, explain why the volume less than actual. So sebab apa? Because some of the CO2 gas dissolve in water. Okay, so lagi satu, okay, suggest two ways. Okay, two ways. Okay, kalau you jawab increase the temperature of the hydrochloric acid. Increase the temperature of hydrochloric acid. Then you will get 0. Sebab dia minta ways. How? Okay, kalau soalan ada how do you blah blah blah, that means macam mana? How do you increase? By doing what? By heating.
Okay, so yang kedua, okay, so salah satu cara ialah use the powdered calcium carbonate. Yang ni dah bagi tahu powdered tu maksudnya itulah method dia. Okay, so the next one, okay, so ini kalau tengok reaction, set 1 has higher reaction tapi dia punya volume sama. Okay, so yang ini pun sorry ada typo juga. Saya tak beritahu jenis asid. So katalah kita guna hydrochloric acid. Ambil yang simple je lah. Sama je case dia. Okay, so that means dalam case ini, okay, dia pun tak bagi tahu which one is your limiting factor. Betul? So dalam case ini you kena kira. Step number 1 you have to calculate, okay, which one is your limiting reactants. Okay, is it the hydrochloric acid or the zinc? Okay, so nanti tengok macam mana. Okay, so soalan pertama dia, state the meaning of the reaction. So macam biasa, okay, macam tadi, okay, definition tu. Okay, and then the gas produced, state the name, so spell it right. Jangan tulis formula, dia tak nak formula. You have to spell it right. Okay, state 1 observable changes. So dia punya observable changes, it could be the volume of the gas. Okay, so how does the volume of the gas change? Increase, decrease? Okay, so akan berlaku increase, okay, ataupun change in the volume of hydrogen gas release, okay, and then ataupun jawapan lain, okay, decrease in the mass of, siapa nama dia tadi? Calcium carbonate. Okay, calcium carbonate pula. Okay, ni soalan lain. Zinc. For this question, zinc. Okay, so identify one factor. Okay, so dalam case ini it could be the size, it could be the temperature, it could be the catalyst. 3 je. Okay, the size of the reactants. Okay, the size of the reactant of the zinc, ataupun the temperature of the mixture. Okay, ataupun the presence of catalyst. Okay, so these are the things that could affect the reaction. Okay. Okay, next we go for essay question. Okay, so ini antara soalan yang dikatakan daily life punya usage. Okay, the use in daily life. Okay, so kalau dia tengok dekat soalan ni, dia tak minta pun using correlation theory. So jangan guna correlation theory untuk jawab soalan ni. Okay, dia kalau dia nak you expect in terms of correlation theory, then dia akan minta. Kalau tak minta, that means tak perlu guna correlation theory. So untuk case macam ni, okay, so explanation dia, smaller pieces of the meat have larger total surface area. So that means larger total surface area or be exposed to the heat during cooking. Ini yang dikatakan explanation based on daily life. Okay, ini satu contoh soalan. Okay, and then soalan yang glamour juga ialah calculation. Okay, so bila jumpa soalan calculation macam biasa, number 1,
write down a balanced chemical equation. Number 2, calculate number of mole. Okay. Yang ketiga, you buat mole ratio. So dalam case ini, number of mole yang kita kira dekat sini ialah number of mole siapa ya? Number of mole siapa yang kita kira dekat sini? Saya pun lupa. Okay. So kita kena buat mole ratio. So sebab kita nak cari volume of hydrogen gas. Okay. Okay, so number of mole dekat sini ialah number of mole of the magnesium. Okay, I think 0.2 ni 0.2 mole of magnesium over 24. Okay, so you dapat 0.00833 mole. Okay, so mole ratio dia ialah magnesium ratio to the hydrogen gas. Sebab kita nak cari volume of hydrogen gas. Okay, so ratio dia will be magnesium dengan hydrogen will be 1. So 1 mole, 1 mole. So maka kalau magnesium 0.00833 mole, maka okay, maka hydrogen gas pun 0.00833 mole. Okay, so the last step ialah calculate lah dia nak apa dalam kes ni, nak volume. So volume at room condition. So by 24, ni typo ni, unit decimeter cube. Okay, so calculation macam biasa. Okay, write a balanced chemical equation, calculate number of mole, find the mole ratio and then calculate lah soalan tu minta apa. Okay, so seterusnya adalah soalan sketching. Okay, so untuk sketching ini macam biasa. Okay, nampak ke color ni? Nampak good. Okay, so kita punya y-axis is, kita punya y-axis ialah hydrogen gas. Okay, so x-axis is time. So volume of hydrogen gas, unit centimeter cube, okay, volume of hydrogen gas against time. Okay, dia tak nampak je color ni. Okay, time dia is second. Okay, time second, volume hydrogen. Okay, so sekarang macam tadi. Okay, so kita tengok limiting reactants will be magnesium ribbon. Okay, so the volume of gas depending on magnesium ribbon. So kalau tengok sini, mass sama, that means kalau you 0.2 bahagi 24 then you will get the same number of mole. Maka what to expect, tiga-tiga ni akan have the same maximum volume of hydrogen gas. Okay, what would be the different things? Dia punya rate of reaction. So what are the factors affecting the rate of reaction? Dalam case ini, the temperature lah, different temperature. Okay, so satu temperature, satu lagi the presence of catalyst. So kita tengok kat sini, yang paling lowest sekali experiment 1, lepas tu yang tinggi sikit experiment 2, the highest reaction is experiment 3. Sebab apa? Sebab temperature higher ada catalyst lagi. So dia 2 kali ganda. Dia punya dia punya reaction tu, okay, lagi tinggi compared to experiment 2. Okay, kalau tengok masa pun, ni masa pendek, paling pendek, ni panjang ni paling panjang. So paling panjang ni paling lambat lah.
So kalau kita nak start sketch the graph, buruk pula graph ni kan. Okay, so katalah dia dia macam ni. Okay, you all buat yang tak ada Parkinson Abaikan yang Parkinson ni. Ayo. Okay, so the last one will be macam ni. Okay, so you have to make sure dia akan ended semua kat sini. Okay, you buat straight line, dia akan ended semua kat sini. Okay, so yang berbeza ialah dia punya curve ni. Okay, the stiffness of the gradient ni. Okay, so that means yang paling highest kat sini ialah experiment 3. The highest direction is experiment 3, followed by experiment 2, followed by experiment 1. You nampak ke? Macam tak nampak. So 3, 2, 1. Okay, so sekejap. Macam buruk sangat. So the first one is yang ini, katalah dia ended kat sini. Okay, so nanti ditarik kat sini. Okay, yang ini ended di sini, yang ini ended di sini. Okay, so maksudnya yang ini masa paling cepat ialah 15 second, followed by 20 second, followed by 50 second. Okay, dua ni macam mengarut je kan. So it should be something like this kot. Okay, okay, so 20 second, 50 second, 15 second. Okay, macam tu lah. Okay, ada kata soalan sikit? Cukup 2 jam. Okay, so itu cara untuk sketching graph. Okay, so calculate macam biasa, you calculate. Okay, ikut time taken tu. And then, yang ini. Okay, kita comparing using collision theory. So kalau tengok kat sini, kalau kita compare experiment 1 dengan experiment 2, first point, rate ration experiment 2 higher than experiment 1. So the terms used here is higher. Jangan guna faster, longer, tak boleh. Rate ration higher or lower. Okay, and then yang kedua factor dia, temperature. And then how does temperature involve in the reaction. So what will happen bila temperature tinggi? Particles obtain more kinetic energy and move faster. Ni datang sekali. Ini package, kembar tak seiras. Okay, so point number 4, frequency of collision. Okay, frequency of collision macam saya cakap tadi, mesti specifykan the particles involved. Okay, and then the last point, frequency of effective collision higher. So same goes dengan eksperimen 2 dengan eksperimen 3. Okay, cuma bezanya kalau untuk catalyst, dia tidak ada point frequency of collision. Dia terus frequency of effective collision. Okay, so rate ration experiment 3 higher. Okay, point number 2, the presence of copper to sulfate solution as catalyst. Ni faktor dia, catalyst. So apa yang berlaku bila you masukkan catalyst? Catalyst provide alternative pathway. Okay, and then apa effect dia bila ada catalyst? More colliding particles able to achieve the lower activation energy. Okay, so that's why dia terus frequency of effective collision. But kat sini you kena specifykan dekat bahagian ni. Sebab dia tak ada frequency of collision, you have to specifykan the particles pada bahagian frequency of effective collision. Okay, next.
Okay, ini pun sama. Question number 3. Okay, dia minta dia minta you explain, tapi dia tak minta correlation theory. Okay, ini yang dipanggil daily life juga. Okay, so cara jawab dia tak payah sebut frequency of collision semua tu. Okay, so kau tengok soalan ni dia tanya factor. So factor dia the size, okay, of the chicken meat. And then point number 2 explain. Okay, so chicken satay has smaller size than the grilled chicken. Okay, so smaller size has larger total surface area. Okay, so apa berlaku bila ada larger total surface area? More heat able to absorb by the chicken satay. So that's why, okay, easier to be cooked. Ataupun apa ni? Cepatlah dimasak. Okay. Laju sangat ke? Okay. So next. Okay. Next, kita move on to the next question. Okay, ini pun sama. Okay. Calculate regression. Lepas tu identify factor using correlation theory, bla bla bla. Okay. Okay, so ini pun macam biasa kira dan tolong make sure, okay, jangan tinggal unit. Okay, nanti saya share jawapan, nanti boleh check balik dalam, kita akan share jawapan later. Okay, saya go through laju lah sebab benda sama je pun. Okay, so again, yang ini factor apa ni? Catalyst. So macam tadi lah. Okay, cuma kalau perasan, okay, catalyst frequency of effective collision between yang ini kena specify kan the particles. Okay. Yang lain tu sama lah macam tu. Nothing much. Okay. Okay. Yang saya nak stress on di sini ialah yang ini. Okay. Antara soalan-soalan yang mungkin ditanya. Okay. Ialah soalan berkaitan describe experiment. Okay, normally yang ini akan masuk section C. Okay, akan masuk section C. So include a label diagram. Okay, so label diagram saja 2 marks. So kalau ikut kat sini dia punya procedure 8 marks lah. Okay, 8 marks. Okay, so kita tengok. Okay, yang ini okay, how to get 10 marks? Okay, so point number 1, sebab dia suruh suggest, method X, you suggest a method X. Okay, nak eja boleh, nak tulis formula pun boleh, tak ada masalah. Okay. Lepas tu acid Y, you can use any acid. Okay. Point number 3 and 4 is for functional diagram. Okay. Functional diagram dengan labeling. Ni untuk soalan diagram. Okay. And then procedure dia. Okay. Untuk chemistry, kalau dia minta planning experiment, describe experiment, you have to explain step by step. Jangan draw diagram, set up apparatus as shown above. No marks for that. You have to explain step by step. Okay, so and then, okay, satu benda yang saya nak stresskan dekat sini ialah, okay, bila kita pakai acid, okay, aqueous solution, mesti ada volume and concentration. So, you tengok bekas apa you pakai. Normally kalau conical flask or beaker, okay, dia punya volume is between, cantik you ambil 25, 50, 100. That would be the common volume.
that can be used. Okay, and then concentration dia, okay, dia ada banyak, range dia besar, 0.5 sampai 2. Kalau tak nak pening kepala, kau ambil je lah ni 1 mole per decimeter cube. Confirm selamat. Okay, confirm selamat. 1 mole per decimeter cube confirm selamat. Tak payah pening-pening. Okay, but dia punya volume ini you tengok bekas yang you pakai. Kalau you masukkan dalam test tube takkan masuk 25. Test tube range dia around 3 to 6 boleh lah. Okay, so tengok bekas, tengok the apparatus used. Okay, and then point number 7. Okay, kalau nak senang boleh tulis je sebab kita punya limiting reactants is at the acid, maka ini boleh letak excess zinc ataupun you boleh pakai mass. Okay, so 2 gram ini kalau you calculate, okay, kalau you calculate dah excess. That's why kita benarkan. Okay, biasanya mass yang kita confirm boleh access tu antara 2 to 5 gram tu dah kira okey dah lah. Tak payah letak pattern too much. Okay, so lagi satu dalam describe experiment. Okay, there's a few precaution step. Kan ada certain procedure. At the same time, start the stopwatch immediately, slowly and carefully. Itu semua precaution step kena masukkan dalam prosedur. Sebab kalau you tak buat macam tu, dia akan mempengaruhi eksperimen. Contohnya kalau stopper ni, stopper ni kita tak cepat-cepat tutup, does it affect the experiment? Gas keluar dulu kan? So that's why kena ada precaution step. Perlu dimasukkan sekali dalam prosedur. Okay, if tidak mempengaruhi eksperimen, then it's okay. Okay, yang ini yang mana yang mempengaruhi eksperimen saja. Okay, so then you have number 9, number 10, macam tu lah kiranya. Okay, so diagram label lah. So sini label hydrogen gas, then we have, let's say tadi apa, nitric acid, is it? Nitric acid. Okay, molarity 1 mole per decimeter cube. Okay, volume tak payah. Bila labeling, yang penting concentration. Okay, so kita ada apa tadi? Lupa dah. Benda, okay, metal. So katalah dekat sini you pakai magnesium. Okay, so boleh tulis magnesium powder. Ataupun je lah magnesium powder pun boleh, tak ada hal. Okay, then apa lagi nak label? You have to label the water. Okay, the burette. Okay, and then the conical flask. Okay. Conical flask. Okay. Itu je yang wajib label pun. Yang lain tu tak payah label. Okay. Clamp ni tak payahlah draw semua. Kau draw je dah separuh ni . Okay. Janji nampak ada clamp. Okay. So ada soalan kedua ni. Okay. Tak apa, yang ini nanti you boleh refer dekat mark scheme. Okay. So ini pun salah satu soalan yang biasa ditanya melibatkan daily life. Explain based on the daily life. Okay, ini soalan nombor 2. Okay, so cara dia sama, cuma jangan masukkan collision theory sebab dia tak minta. Okay, collision theory hanya kalau dia suruh explain by using a collision theory. Tapi kalau daily life macam ni, dia tak sebut tentang collision theory, so you don't have to put in the collision theory, the frequency of collision tu. Okay, tak payah. Okay, so okay,
Itu saja sebelum kita ended. Okay, saya bagi apa nama ni? Teka-teki ni. Okay. So teka-teki dia ialah Mary's father has 5 daughters. Nana, Nini, Nene, Nini, Nono. What is the name of the 5th daughter? Jangan Nunu ya. Salah. Bukan Nunu. Mary's father. Of course lah nama dia Mary. Okay. Ada yang sebut Nunu? Lepas ni boleh balik jogging. Okay. Kalau ada namanya Nunu tu boleh jogging lah. Nun. Okay. Cuba try yang ni pula. There is a mute person who wants to buy a toothbrush, but imitating the action of brushing one's teeth, he successfully expresses himself to the shopkeeper and the purchase is done. So now, if there is a blind man who wishes to buy a pair of sunglasses, how should he express himself? Macam mana dia nak buat? Dia nak beli sunglasses. So, what will be your answer? Ya, dia blind, bukan tak boleh cakap. Minta je lah kan. Okay, so we just need to open his mouth. Okay, same goes dengan you all. If you have any question, ask your teacher. Okay, dan you all tak blind, you all pun tak bisu. So gunalah segala kemudahan yang ada tu sebaiknya. Okay, so sedikit kata-kata lah. Okay, simple rules in life. Okay, yang ni saya banyak guna. Okay, if you do not go after what you want, you will never have it. If you do not ask, the answer will always be no. And if you do not step forward, you will always be in the same place. So kalau you perasan dekat sini, whatever rules yang ada, whatever things yang you nak buat, bermula dengan you. You yourself, not anyone else. So samalah juga saya rasa untuk SPM ini, nak berjaya ke, nak tak nak berjaya ke, nak master in chemistry ke, tak nak master in chemistry ke, it's all start with you. Okay, so kalau you nak go after what you want, do it. Okay, cari buat latihan, buatlah macam mana pun. Okay, and then if you don't know, okay, the answer, ask around. Ask. If you do not ask, the answer will always be no. You will never know what's the answer. Okay, so kalau you tak bergerak, kalau you tidak bertindak, maka you tak akan ke mana-mana. So, okay, bagi pihak guru, kita rasa cikgu you semua pun dah buat semampunya. Now, okay, the challenge, okay, perjuangan berada di tangan you all. Okay, so dengan itu, all the best for your SPM 2021 and good luck. Okay, now saya serahkan balik kepada Cikgu Firdaus. That's all for me. Thank you everyone. Cikgu Firdaus. Sorry, mic tak buka. Okay. Okay, thank you Cikgu Mimi. Alhamdulillah banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Mimi sepanjang 2 jam kita bersama pada petang ini. Okay, yang mana yang bertanya tentang soalan jadual webinar tu, okay, so nanti refer pada guru kimia di maktab masing-masing ya. Kita banyak lagi slot webinar, okay. So semoga majlis kita pada petang ini diberkati insya-Allah. Okay, so sebelum majlis bersurai, okey, sukalah saya untuk mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran yang dinanti-nantikan ni, okey, dengan mengisi QR code
yang dipaparkan pada skrin. Okey, link kehadiran juga akan dikongsikan di ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga jam 6 petang ini. Okey, dengan mengisi borang kehadiran, para pelajar akan mendapat pautan link bagi skema jawapan kepada latihan dalam webinar ini. Okey, so sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi di siri webinar yang akan datang. Terima kasih.